court nkomo so ni me mahwefo ani atiefo nyina akwaba ebraso se ye de court nkomo ebesom enede de bia da me no tena se yesua ade a efa court ho ensem ahoro a esi wo court a opemu nkyeremu eniema ahoro a obetimi ate e wo court nkomo so ene se enwuma ahoro a yeye e wo ye court ahoro court akese animu nketo nyina cases a aba wo urafi me rafi ne yenkai bio ne ye wadwen se saa case we kura ye je chiredi obi anka ho asem ne ensamtwofo fi ase a wagya to a ommo ho ewa kura biem no eno na court nkomo ye kofa na ye de ebro na watwe se ne yetena ase esua ADR ho asem eye alternative dispute resolution me gidi se usua de bebre nipa dodo na na de wom questions ebaye ene enkonwa yesi no ye babe answer mo questions ni nyina de amount na fe ye bie nkomonim na wohunu se ADR emfaso bebre ewo so ne senti na watwe se ne me kache o se wonya asem na de court not mo afọ ne kache o se wasemi me kenkan mu wie me gidi pa se wo de ko ADR ebeboa wa ententem na bonsem mo afọ na bi akire eko ADR na ho wonya atentere ni eni asundue ema wodo ene nkabom ebefie ema sikankasa wo be se ni bebre ni kura no won se ni sa enya afi na akotia lawyer ka enya afi na akofale inkrata afoforo bia etwa ni nyina nso tia na wo be wie no wo be hunu se usika ebeba besan ahye obotom ene me maame a me ne betwetwe nkomo no na watwe se ne ayetena ase no o maame hu se eniema bebre wo ho atitiru emfaso bebre wo ho ewo ADR mu na ansa no yetwa ye ho tew ye ba ene me the court update ebebre no akwaba bio aha eye court enkomo so ohwe e chi kwan a ye stream live e wo Facebook eye Ghana News Page Twitter eye @Ghana News Page your website eye www.ghananewspage.com me pacho but modian say o questions o comments o person o sponsor dwumadie na o de chiro e fa to ho ye beje bre eni adaje na ya kenkan ni nyina e de amount na ene ye dwumadi a ye di esanse efa AD anti ohwe nwoma ye kura me ya ye AD nwoma ye tintim e de agu ho a eno na Ghana for dodo na oba court na ye ka AD ho asem a ye be ma baako court na fie kenkan mu na hunu se Ghana emra we enye se ye tintim de agu shares so ye de ye adwuma eni ti na da bia ne da me ka cho se AD emfaso bebre e wo so frɛ court nkomo crew no e wo 0246 024582 0246 024582 ene ye be ye update na ene update no obi be ka se ama ena wa makoma de yen be na watwe mienu ni o my court update ani court update na esese ye de ebro ye mfa emrel na so ene maboni nyina tofa me ka ni nyina e de abom e de ama no hu se ye court update no ensem no se de me ka cho be bia hye bia ye bedi akire na yakọ ekofa edi abrel case number 1 eye emrantie mienu a yesusu se enam wo nsa so mo a omankasa omadamfo a wanya imfinhia edu omukun no eje ne nkwa edi free ne nsem asemi ewo Ofako district court abrantie no emu baako eye juvenile ye beka se wanya imfinhia edu nsia ena baako ewo imfinhia edu enwotwe enrada ena court call asem ne so asetena biem na ne epie mu nyina me bo ne tofa mo wate ase ene se otemuafo otena adwam ahye prosecution ne se onwa na watwe mienu onmo mo homodin se abranti a nimfie ewo di nsia no obeye hwehwemu di afa ho na obebo court na mane ma court na agi atum se ampa wanya finhye du nsia ampa se te sade a na asem ne die no esese ye to aso
court no etu asɛm no ahye me ebosome no ne da ɛtɔ so 9 hyɛ ne so sɛ asɛm no court nkɔmɔ yɛne di akyire ne yɛbɛsi bia no yɛbɛma waso ate. Case number 2 ɛyɛ Akuapem Polo ane Akuapem Polo a yɛfrɛ no Rosemond Alade Brown ababaawa yi na ɔno ɛna n'asɛm ɛkɔpie mu ɛwɔ district court na district court a n'asɛm a ɛkɔpie mu ɛwɔ hɔ no ɛsiane sɛ ɔyɛ actress nti asɛm ne kɔpie na Ghanafoɔ dodoɔ na ɛne di asɛm n'akyi court ɛgyeli no yɛma no bosome mako mmiɛnsa sɛ ɔnkɔda afiase esi ya apɛ na ne lawyer Andrew Kwadwo Votia ɛkyerɛ mu sɛ daabi asɛm no ɛntwa yie ɛsiane sɛ bosome mmiɛnsa a ɔyɛ single mother a ɔno a na ɛhwɛ ne ba a wɔnya mfinhyia nson no deɛ ɛnkɔ yie ɛnɛ court kɔ asetena ɛma ɔtɛmmuafoɔ a wɔtena adwam ɛwɔ high court nso ɛkyerɛ mu sɛ wama ababaawa Akuapem Polo Rosemond Alade Brown bill na bill no yɛbɛka sɛ ɛyɛ bill pending appeal ɛnyɛ brɔfo kɛseɛ bi ama ayɛ mo nhyerɛ nkase yɛ ama na wei nso ane ne nyinaa ne sɛ ne lawyer no akɔ file appeal ɛwɔ high court na nsa koraa ne yɛbɛtie saa appeal no ɛna wakɔ file for bill ɛno nti bill no ɛna yɛde ama ne na yɛhwɛ anim sɛ ɔbɛmiti sureties no court no ɛsɛ ɔmfa sika 80,000 Ghana cedi ɛnto wɔ ɔmfa kyigyinafoɔ mmiɛnsa ɛnyina n'akyi ɔmfa ne passport ɛmɛto court ɔpɛ sɛ ɔtu kwan a ɔmɛbɔ court no amaneɛ ɛno akyi na wɔtwe mmienu biara ɔmfa ne ho ɛnkɔkyerɛ investigator no hunu sɛ Akuapem Polo asɛm no obi bɛka sɛ part 1 akogu part 2 no ɛne afi ase ɛno yɛ appeal no ɛbiri bi a ɛbɛba so no court nkɔmmɔ yɛde ɛho nsɛm ɛbɛba abɛsom ɛwɔ. Case number 3 ɛyɛ Major Adam Mahama mekan ɔyɛ ma hyew ɛma yɛ mo nhyew case ni wɔ court na wɔtwe mmienu sɛ ne meka kyerɛw sɛ ɛnkyɛ investigator wɔte edwam ɛyɛ Chief Inspector Samuel Ejakwa ɛde video a ɛba abɔnten a yɛhu sɛ mmeranteɛ bi sɛbi ɔmo si Major Adam Mahama boɔ nyinaa yɛba bɛ play saa video no ɛwɔ court dɛm nyame adom yɛbɛ play video ne nyinaa ama nnɛ enipa mako edunan a ɛte adaka mu na yɛabɔ ɔmo kɔ edu sɛ ɔmo ɛna nam ɔmo nsa so ma Major Adam Mahama wɔto anananom ɛwɔ nseɛ do no investigator na timi akyerɛ enipa mako edunan enimu nyinaa wɔyi 11 ɛna de afi mu sɛ wei di dwuma sei wei di dwuma sei wei di dwuma sei eniti enipa 14 ne deɛ 11 ɛna video no atimi ada wɔn adi pefee ɛde akyerɛ ɛwɔ court asɛm ne gu so wɔ court blocks no iron rods enua yɛde bɔ no kontiba ne nyinaa mene ɔkasɛ yɛde abegu court dɛm a ɛno yɛfrɛ no exhibit yɛde bedi adanseɛ akyerɛ sɛ nneɛma wei ɛne yɛkeka bɔ mu a Major Adam Mahama sɛbi yɛde gye ne nkwa efiri ne nsɛm court no atu asɛm no ahyɛ me ebusome no ne da ɛtɔ so 19 sɛ yɛnsan mɛtena se na baabi a yɛdu no yɛntoa so ɛmfa ɛmfiri hɔ. Case number 4 ɛyɛ Prince Charles Dejo papa ɛyɛ businessman a yɛsusu sɛ ɛnam ɔno ane nsa so ne yere Lillian Dejo wɔboro na ma ɔto ananan ɛwɔ nseɛ do asɛm no ɛwɔ Madina District Court na asɛm ne gu so wɔ hɔ na ɛna ne lawyer nkrabea ifadete ɛbɛpiem ɛwɔ high court sɛ ɔba bɛpɛ bill ɛde ama abranteɛ Prince Charles Dejo obedu court nso kyerɛ mu sɛ ɔhwɛ asɛm no sɛ ne ɛteɛ na sɛ yɛkɔ full trial ne wie a asotwe ɛwɔ mu no ɛso nti no ɔntimi ɛmma abranteɛ Prince Charles Dejo bill ama court no obi bɛka sɛ wɔ refuse bill no ɛni nti ɔsan kɔ ne dadam a ɔkɔ Madina District Court yɛwɔ atwɛn mu ɛhwɛ sɛ ɛbiri bi a court bɛfa asɛm no ɛwɔ Madina District Court no court nkɔmɔ yɛde update no ɛba bɛsom ama wɔn sɛ asɛm no ɛwɔ court yɛni edi akyire. Case number 5 ɛyɛ Professor Emmanuel Yaubene Professor n'asɛm no nkurɔfoɔ bisa ane ɛne first accused person wawu second one yɛ discharge no wɔn abiem na aka ane aka abranteɛ baako a yɛfrɛ no Kwayisi abranteɛ na ɛnɛ yɛakye na ɔno nso egu so egyina court prosecution ne de afutuo ɛyɛ attorney general de afutuo aba attorney general afutuo ɛbaa ne kyerɛ sɛ abranteɛ Kwayisi yɛn charge no with abetment mena okasɛ prosecutor no anasa attorney general office a charge abranteɛ no with abetment court no asrɛ sɛ
enche eye me bosom ne da etoso enan ye beba beye committal proceedings no na afi abrante kwawesi ye de na be piem e wo high court afi ankasa e na semienu e be fi ase e wo high court edu a e ne be hunu se one hwana e den na si ye e ba ne sen evidence ben e no mo de ba high court eno e na be hunu se asem na ankasa e fi ase hye no so se May 4th ye be committal proceedings e wo Accra Kaneshie District Court. Update number 6. Update number 6. Eye coup plotters. Na ye ka coup plotters ye nkrofo bi say na coup plotters de ye case be ani. Coup plotters eye case bi a be afi etwa mu no. E be to odwa say enipa bi a aposifo, asojafo, ni medical doctors kra ka ho. Ayo madwen say sebe omunya ban a ombetu agu. Opani ba kwa wo ka ho ye boni din e wasemi pa ACP Dr. Benjamin Agbozo me kan ye Oyemasho ane oka ho bi Dr. Frederick McPam e ka ho bi WO1 Esther any asoja form penifo bi e ke no e ka ho asem no ene ye wie committee no abepiem e wo high court ama ya seti jury a ombedi asem no abo otemuafo no ne apie wom e wo coup plotters nyina ne se odansenya odi kan ya sesanko bepiem e wo court ho no wantimi ama court no etu asem no ahye me ebosum ne da etoso enan nanso a lawyer fo e wa asem ne mu bi e kire mu se ekwan asojafo omo ba court a ewo mu se ya ma ne nanfofo a na se ne client ne bill nanso omo ba court ekwan a asojafo yi edi tuo edi o machi no omo dwen ho omo nte ase nanso court no ebisa asojafo mpanifo edi akire e ba court no omo kire se omo mra no sa pepepe ne tie so ye soja ni na onya asem a ene uwura tokuro biamu uwura dan biamu a esi yedi wachi obroni beka se eye moral support moral ena oma court no hwe nim se me eboso me ne da etoso enan ye be sign abepiem e wo court ebiem. Update last one eye Rastafarians enkwala mienu a yesisi se omunya achimota school nanso omuti sebe aye huja egusunti achimota school ni se yenye wom asem no obi beka say part 1 aba ane part 1 by omo call se court no enfa injunction ye beka say wo hye ento achimota so na nke be ye ya school na anim ya ye mfre wom no mu fi ase ensua de esanse omo kire mu se omo na afofo school foforo esua de omo ba court ka kire omo se injunction entimi nya adwuma esanse o grant ya eye nafuo makomako edupe na aye na adwuma wi eni ntinu o de o hye eto Rastafarian a lawyer for ne so ese animanim ya omo nkoka nche Achimota school no Attorney General Ministry of Education any Ghana Education Service se oma servo edinjom from response mbra nyame ya adoma ochinifie eye epobosumi ne da etoso adronu mienu court ne kwa kotnase obroni beka se substantive case no afi na ebaso me update no aha na me ni nyina si me gidi se wani age na watwi mienu we ni nsem a atodwa e wo man Ghana mu ha meka se anu wo hye emu ode ba ko nie mamifa we entwe wo so ene obinim eye osofo Angel Bishop obinim na sem bi beto odwa se ono a ekofa police logo wan police for ye beka se om logo no e de koye wanted list ese ne sofo bi awia ne sika ne sofo bi awia na ade eni ti o declare ne wanted aposti for che no na asem no e wo Kaneshie District Court me na okase ene epo bosome ne da etoso adronu baako court ejai Angel Bishop obinim ani court nkomo de me catch asem no enya tofom na wani ni akiri ne wuru afi ne wonkai me pakofa e de abro we e ma hunu se Ghana emra wa ha amamra 1992 constitution no ebo hia ni hu ban ebo sika ni hu ban ebo yisia hu ban ebo nyanka hu ban obi biara ebo ne hu ban na emum ofum omra no uti amra ne dia emra no ebe fe ne si akyerew amwa hu se emra e wo Ghana me twa me hu taw me ba me nkomo no me de be fi ase ene ye ba be kasa e de fa ADR hu aha e ye court nkomo ye streaming live e wo Facebook e ye Ghana newspaper twa me na me nkomra
Memahwefo nyina akwa aba yewi update ene yenkomo twetwen afi ena yewre mankasa da sene meka chawo se efi adwuada eye epobosime ne de toso edumienu ekosi dunsia ni nyina ne ye de asiwo eka ADR eho asem ADR mechechi omu se eye alternative dispute resolution ye ka brofo kakraka huhuhu ya emaya wonhyewo esan se ADR na ye nyina ne se ye boaboa ye ho ye tena se baba ya no ema asomdwe ba asomdwe ba no eno na ye mede ewo ho da sene ohun se de ye tena sen usua de bebre questions dodo na mo de aba no eni ti nene masan kofa ma bedwafo ne de aba se onfe mu aye mrem na fe nkomo no ye mie mu nto na wo ohun se wo de wasem oba kota enya fe na akopɛ lawyer unya duni e ka cho se wasemi maami asumesi papa asumesi ma ye mfa nko ADR obɛbɔ nsama motimu afon esan se wa chew adepa ene me maami obɛboa me ma me nkomo twetwe aba so kama na ye de na wasua de na me ama bra kwampofo me so masua de enye obi ase me ame maami Christiana Perideme ni di no de me pa cho wo ba no ato wo ase but eyesa oye ADR officer in charge of statistics and quality control me pa cho enye obi a me maami ono enene me ne no eba betwetwe nkomo ni nyina kama na o questions no ena mefi ase maami me mo akwa aba ye nua ye da asenso se na wotwe se ne obetena ase na yesua ade bebre na enkrofo bebre na the questions aba omo questions ni nti enene ye fi ase enfi questions no na ye hwe questions any comments na buy e do pa ni odi kan ede ne de e buy no eye nana daako a se opese ohun se wana ene qualify se ADR officer mediator na wotwe se ne yetena se kan o se wana kra obi a we school GHS HSS university anasa den wana potin ene qualify se oye mediator yo me da se mediator answer betimi aye mediator for the court connected ADR no I just say wetimi enya entity in this case may answer question in two ways near the kind no meka say so o pese uye mediator ye wo schools wo honomo aye private schools a obetimi akọ ama yakọ akotetew ubetimi u gogula ubetimi anya bi ye will be to say Institute of Paralegal Studies. Institute of Paralegal Studies. Omo ho no mo ye wo game en game. Omo nyina omo tete eye nkrofo emom be ye ADR practitioners. Nti eno no oma be ye only a mediator but nia efa ADR ho bia no sa nipa no enya tumi no ese otimi eden eye. But yen say ye kasa fa court connected ho ne de me de me question no ebeba me de me answer no ebeba ho no mo ye court de ne de answer na betimi ababa ye mediator no age se ye ankasa ya fawo ye fawa ye mount te ye se otimi nya at least 40 hours of training enye me ka say 1 year enye 6 months 40 hours 40 hours of training na 40 hours of training no no enye se wo sorry ya no na waba ne afawo emre no so say ye be fa mediators a ne ye taye ne say ye the applications no call out ye was selected courts enye court ni nyina ne ye bom ye wo emra ye de ye emre no so say ye be kwa ye the applications no call out nti say wo ye eligible ne say wo ye obi a wako school at least wo SS certificate Nes it means ubetimi atro akenkan ama na yeye wo saa no utimi ekofa application ni bi wo kofa application no na ye hwemu a ye behwem ni ye yiyi ahwe omo qualify ye yiwi a wo be go through interview no pass ya ansana
ye do beba ye do din beba eye enkran ha national office na judicial service for their national office here the bema judicial training institute the judicial training institute and they be training and some what me aba be ye court connected ADR mediator. Mediator. Officer need different from mediator. Officer different. And so what that officer. Officer no or no ye court obia or ye staff of the court. Ah no the court here because here connecting the court to ADR into the so no see yetete no. Okay. Nti yetete o say yetete registrar no. Ye man training. The same as ye man mediator no. Training no. Ne ama ADR officer no so training. Into ADR officer ntimi ye obi a court especially court clerk. Nipa bi a registrar no e face say obetimi aye adwuma nde aboa no ono no de but usually e tafa court clerks because some no more courtroom ono first point of call say magistrate na judge aye referral ono no ho no nti ono nim nyesi nti usually e ta train no at the ADR officers nti so so ewom no ono de oye court ni a oye adwuma court ni mu deda ana ya sama ne ntete but mediator ne de afa ne yefa wafra bonten ebetima a retired person obi a wa ye adwuma akona ho megie mu wo sa no timi eba once a wo ye public servant a wako ho megie mu e chese servant frache wo betimi atro akenkan nti wo sa no qualify say wo be fa form ni bi wo fa form no na nyame ya wadom na wo go through interview na sa wo go you successful ya do di meba na training nti say yen training acts court connected ADR mediator untimi handle case bia connected to a court. Okay, my second question efi abena da ko ho o say o hwe yen etie yen efi oboase Ashanti region o say o pese obisa Mr. Alex Nati and Alex Nati ama nti me ma me Christy ene wa ha o say is there any ADR institution in Ghana and where? Ebi na medi kam boy ADR institutions na privately ni bebre wo ho bebre but mienu na metime de ama ne say obetime follow on Institute of Paralegal Studies that's IPLS ana ye wo game Kumasi na won kran ha ni sa mienu de nyina won kran ha IPLS e wo Pokuase ana game no so won kran ha ende minim ne location but minim say no so wo enkran ha nim say na institutions no ebinu no a no de wo kwa eno no mo de wo fa entity enimu to become an ADR practitioner. Obey ADR practitioner nti eno na nya only mediation na ye be kire wo ho. Ye be kire all the tools you use in ADR, arbitration, customer arbitration, mediation arbitration, all the tools, all the mechanisms are as an ADR practitioner no. Uhia se eze unya no. Eno no mde nti eno no onko for 40 hours. And they all going to say school. Okay. We are on my certificate. Okay. And I think we even have masters in ADR. Game masters in ADR. IPLS and so a masters in ADR. Almost executive masters. And more normal masters in ADR no and so on. Nina no you have the certificate. I know no bar. Who were 2 minutes out me set out your own ADR center. Because they say, "Wo, 2 min krata na eta wachi say wutimi ye no." Ti wo 2 min say, "Wo betimi set up your own ADR center." No body cases. Free abonten enye court. Okay. No body cases free abonten. Ese ebia nkrofo a umpate mo wo no. Wo hu say nkrofo ehwo kire wo mo nsem kitinkitin bi hu. Betimi o set up now the other. O de aboa wo. And no sad because I private into okwa no de utu esika. Okay. And you free because aduma na wo ye. What set up your own center as a legal firm. As a legal firm. What set up your own center as an ADR practitioner. Okay. Ana ye obi. E wo Accra ha bebre kwa. Ye wo bebre won kran ha nim say. Into won so wakwa set up all the san. And no say nipa na e ba. E fee bi e wo ho no ma. Wo de beto wo say ontua. But aside this ne de back quarter, the training that we give to our mediators is solely on mediation. Because court connected, you use solely
negotiation and mediation. Apart from these two tools, mediators and use any other tool. Me my next question, if you run Donald Decker, or say or say if New York, or person bisa say 40 hours no, you must own nipa certificate. To make crata Rebecca say, we 40-hour training, your mouth be a dear dancer say, oh yeah, ADR officer, and I say ADR mediator. Me patroane, your mouth to me crata. Your mouth to me crata, no near young quarter than the no. Medical as a private ones, your mouth certificates, because a school na wako. What your school fees, why be in 2 years, your mouth certificate that just say what complete course. Sa na say ba a year court connected and so a judicial service mouth certificate. Into the certificate in your trust court connected ADR mediator near the amount. Sa certificate near the amount, and no to mean crata say what by ye mediator. And no soon to know. Say, Oko, now koye bibi. A dear Nimguasie, Ebe Braya, you were 2 minutes a certificate in influence him. It is a mediator na ya fanano, actually, and court connected mediator na yamount yatato, amount certificate no. All the certificate in the court, we need 2 minutes of the certificate, but I set up a private center. Yet, send a sape, your budget certificate in influence him. We need 2 minutes of the certificate, but I quite name be a dear Nimguasie, Ebe judicial service. Okoye sa na se yetepe ye beje certificate na influence ye nya the certificate influence it means say ya cancel your services to us into unya ye mediator bi me be you craft court ho no. My next question we wan fa ni din amba o se ye mu eni adwuma pa ye no gidi say ye beto aso ayesa but no pese ohunu na obisa ene say obi eye mediator ADR mediator na said ya wucheche mo koye bone a asotwe potin ben na wo ho e de masa wo nipa titiru the question is say okoka na asem wo ho no kote asem no wabonte a obeye ne ben no ebi na medical aka no obetumi a report say nipa na ama yen obetumi a report because yen ye ni ho no mu bi ono na wako ana wako hu say ADR one of the benefits of ADR is confidentiality. And for so ba akwan wo ADR ho no confidentiality enunti na se wo ADR wo be hu se obi akobi pan wo be hu se okoye no ya amfa na ntena open court nemu yo omo kotena adam ko hye kukuam ana mo kan asem no because ye entai empese third parties ebebem witnesses crown ye entai encourage some free witnesses well because of the confidential nature of ADR no, of mediation. And ye encourage and ye may be sir. It is a wako na mediator odi wasem no or non or boa or yes odi was or non or boa or mamoka masem or boa mamoka masem no one waka kotewa bontin say or no na or chell or no or casa fa confidentiality what chell no or no nipa no asande asem no akwa bontin a wo 2 minutes say report no or report na so twi bia wo bia say de man bia no and then the best we can do is say you be me suspending for some time and then aside that no so you bet me so age the certificate na then every nsem because you kasa kire no say you tie can be say first offender there enti nipa ne ba na say face afia no aye bia you de no you be kasa kire you bo no kokko na say wanjai na say hu another person say wa beka for from aba can be ma near who said there be any power dear. Your bonus so your bonus so in ye. Your bonus in internet say the mano echo. If it's a new baby and an won't mean can unto. Your uncle was a new person. And say be unknown to me a day and can unto. Won't mean can unto so to me mediator man in ye. Aha, I a person come and a fear that I won't send on some penny at Nasia, say ya any yen. Vigil is our questions out there by an Indian. Me mama Christiana wa ansa ni nyina afi ene nkomo twetwe na nkasa ye de baso eye short pa ene ne ye ba bedi esanse mama wa update ni bebre me jidi se wasua de my first question ni mama misa what can ye mama you negotiation and mediation enso so ne ben ene dem de he ne ba first ne de he ne ba second ne ye dan ankasa mpo yo medase negotiation sa wo ye negotiation na eno no unhia obi se oba be gina ho no mo ama
The usual negotiation between the parties themselves. Nipa mienu na omanya asem no. Omo mienu na matena se ombeto ato adwen. No ma hwe kwa ombefa so a ombe siesi asem no. But mediation there, we needed the assistance of a third party. We here said nipa foforo eba beka ho. A oni mu asem no mu bi. Afi na ono ba betem to ono ba as intemgina for no abeboa mo na mahwe na maka asem no ama na yiyi. And that's the difference. Now what you said ne o ma yesua ade say ye ba court na ye de asem ba court to temofo wo ho kwan say okasa kire ye say mami asomesi papa asomesi wasem we ese ye de ko ADR ma ye kwotena se na ye hwe ye ko ADR ne ye ko kasem ni nyina wi a ye sign the court wo ye ka ADR connected court na atemuafo no omudwumedi a omudi pa wo no ene say yo me da say ye atemuafo a omowo court me kan ye judges na ye magistrate for no omowo tumi pa and now said they have a role to play. Some of the facilitating the processes of ADR, that's the court connected ADR. No, omo to me ni say omo promote. So omo be boa na omo bie ne mani so adan a kire eye parties no mahu sania emfasodi a ewo ADR ho. Enti say wo ye magistrate na say wo ye judge na say wo tie adwam na wo cases wo ho no mo wo na wo ye the manager of your court nti wo tumi ni say wo na wo nim kwan ya say wo faso say wo tumi hwehwe kwan bi na wo faso na wo tumi de manage o court na and one of the tools out the manage o court na ADR nti no wo fa wo hwe cases ni wo hu say there be we there as say a call for mediation because I am amenable wo hwe mu no wo hu say nsem no and shada nya de bia say ebeda court sa na nkrofo etwa kwan ya ntino eno no wo tumi ni say we den wo de call ADR until you have the mandate as a magistrate or a judge so obe promote the progress of ADR and also to manage your court so that backlog of cases are a good court no you oba wuntimi kura enya ho atwaye no obetimi ayi saa haw no nyina den afri wo so na watimi ama enema content because at the end of it no wo boa ma justice ye de microphone no ayentem na san ye fair that is the most important thing as a magistrate or a judge as say oye na de boa ADR minim say at a point ye de asem efi court ako ADR ya kan wie ye de aba back to court say otemuafo ne nhwe na bia onjintum minim say monya cases a ye wie bibisa na ye de akono otemuafo ne betimi aka say there be we dey agreement na mokoye misusu say ma adwen mu no esa nti e bia monkoye no fofo e betimi asisa etimisi but ensese eba ne sa enya de sese etimi eba ne sa because agreement there servita frache wo na wo kan no wo ba fi say ye ensemhu ma but nkrofo no mkwatan say mo agree on that no omo no ma adwum no eno na ye ma wo enti once ye agreement nkrofo do mo nsa hyase na mediator so de nsa hyase de eba ensese court ana yi court reject sa agreement no unless say bi o matimi approve ese abia or ye force no ana oyeye na numpo no obede no approve because we can say ye force wa because what dream we are sound you have a sound mind when what dream da ho we are panimu a wuntimi kenkan krampo na ye fa obi ye de obi baaye na nipa na ba kenkan na o kire wo bibia ase ansa na wodo nsa den etim ewon inkrata no so ansa akokot enti se ekoba ne sa na ensese judge na magistrate bi reverse no enti se but etim reversing so se ba so reverse a eno no de na se fa bi no achia kakra e fa bi na achia kakra because agreement kra yentimi appeal
Debbie. ADR, that's one of the you can't appeal an agreement. Agreement and parties no or agree no. Won't me appeal man because a consensus building and it's a settlement. And yet judgment and about winning about losing. But where the agreement or no makwa to adwaka se Debbie. We na ebia a kaya wode me. Me hu se achede. Nanso no. Say na metimi adan etua no. Interest na das no fache me. Was Matthias here. Me the interest na adan achew. Into the 2 years sika ne nko the principal amount no. E ma me. Na ne aka no. Fa. Mo agree on this. Na mo de agu nkrata so watch the terms kwan obefa so a obetua sika na. Oye ni say no the bar. Who need judge and magistrate ne. Won't me nkasa de ntina one for interest anka ho. And as a one the cost anka ho. Wa ho. Who need say to minister because aye no own the process. Ono na the case and onim say me ye ni say ya ebeboam na wa ye ni sa na ode aba. Obetimi afrɛ say opese dwumadi oso yasene na etimi etumpon ekoye ni mafrɛ yen e wo 0246 024582 0246 024582 ene meneme mami Christiana Query Deme ene etwetwe nkomo ono eye ADR officer in charge of statistics and quality control bijili se wasua ade bebre yade sua no ye wieye twen ye twa ye ho sema ye ba ye beto aso esan se bijili se aye ode pa aye ode usua ade fa pen ne paper na chro ebito makato se ADR week ne nko ade me exam so ho wo abetwa no me chewa chede sema ye twa ye ho aba. Aha eye court nkomo so me ne me maame Madam Christiana Query Deme enegu so etwetwe enkomo me gidi se yesua niema bebre o questions na de buy na comments ni nyina nso ya kenkan ene ya bisa ema odi umuayamba mo a mo bisa se ehefa ena mo betimi akọ school e de abeye ADR officers no medikan wodikan abeyi ano e de ama se gami and gami o betimi akọ sanso ena school ba akọ kan ho ebi ewa santimantem ene bi ewon kramantem a enti bomodi ase obehwe achi kwan na wonso wakoho na wakakosua ade ni bi ewo ho na wawa be ADR officer anase mediator ne de wachire mu se oma na be mount tien enye 48 hours ene enye 1 year ene enye no bia eye 40 hours uwie ya ne amount certificate na mo certificate no onso de kokobokara ho unnim na wano ye beti a ene fatina ofie ma isan se beti ko kan de ADR ye mfa nye adwuma ewo ho ye to ye nkomobo ne so mame na watwe se ne uchire mu ma ye hu se ye wo ADR national coordinator ye wo regional officers nyame ye yadoma ye nya ADR national coordinator ye Alex Nati ene ni din komo ye bebi sa se ene oni ho memom na adwuma se ADR national coordinator de importe no ye office nko anote ana adwuma na nkasa enesen debi medase national ADR coordinator na adwuma so pa ADR wo Ghana nyina ehye nase administratively on no ye the administrative head of ADR ye wo judge o ye appeal court judge ye maame a danoko bie ye yira no wo her leadership Irene Labi on a judge in charge or san appeal court judge judge in charge of ADR ono wo ho ansa na ono na chi no na Miss Nati na ye national ADR coordinator ono no ye in charge of all the administrative activities ewo ADR into ADR regional coordinators ni nyina no ye nyina report to Miss Nati ye national coordinator no esanso
ewo the mandate say obe educate the public about ADR. So obeko radio so obeko TV so obeye kwan bia esese ofa so bia mankrofo otimi bodawro e mankrofo eti ADR nka no owo sell 2 minutes say otimi ye na waye bebre nso waye bebre bi kura na eguso ye na wa amaya kwan anka yendi mama meye ne ye wa hai even though say na woni hanim say but onim say bibi say koso e say on no ye administrative head nti ese otimi hu se bibi se ekoso eden e won office nti onim se bibi se eden e ekoso enu achi no osan ye enema olieze with office no ene esro mekasra management so obehwe se enema ehu hia se ese se yenya ewo na etimi boa ma ADR no ekonanim no sa nema no nyina no ehye ne nsa ese oseso ye ideas ese ode ba new interventions and innovations ese ode ba na etimi boa ema ADR no timi konkan ewo Ghana no ne nyina no ne na sede ese oye sa enema no nyina minim say ye national coordinator fi wa ye regional na ansana regional ne be ba ma mbisa enkra ha ye court bebre law court complex ya yetimi esun obi bedu abonten a eye court dan kakraka onim ba bia owasem na asem ewo ebia Kaneshi district court na ya refer ni so onko ADR mo specific officer ye nim se court complex ya trabonim court complex ye ko supreme court ye nim se we ye supreme court mo specific officer ye betimi aka se office we koho ADR officer me nante e de akoho yo me that say wo ba eye complex high dia eye court complex an national office nan kasa na ha ne wo okay ye wo second floor ewo eye court complex ana ye regional office ewo 4th floor nto mo osro omo national office no dan we ewo dan we na regional no regional ewo ha ya regional office nso ewo ha nse omo osro okay enti no omo eye 4th floor omo 4th floor enti se wo ba se bia wo ba complex ha na wo pese unya wotsi hu bibi fa ADR ho a wobetimi abaye nchen ewo second floor wobetimi so akọ the 4th floor regional office but wo can set Kaneshi you refer case ewo Kaneshi a emma ha emma ha free say Kaneshi ye mediator say ye train no mo hodda court na connected court bia ya connect bia na ye mediators eto anya kra na ye obeye 5 or less at least 3 mediators court bia ya connected the maximum is 5 maximum of 5 mediators ewo court bia ya tetinti ba bia eso atiaba from grambu no ye nikra na ewo 3 ewo honmo ana 2 ewo honma omoye adwuma nti Kaneshi court one of the ADR courts ai hono ye mediators ewo honmo nti omo case free ho ma han say unless maybe the parties themselves request because they have the right to choose their own mediator. And this omo ankasa no omo request choose say mediators omo Kaneshi we na yempe wom. Nemo no yen case ye person omo de ba national office and omo de kwa regional office and san omo be ba ha. And this say the omo mediators ho no ma omo ya ma wom. Okay. And which means say all ADR connected courts na die ye wo mediators abro so a enum. Ma yenti we yase. Obi ese wasiu mi ebia me ni nua wo fie o chemu se wasiu mi ye de asem na ba bedu court dana ye fra asem na metimi ka chote mu afo ne so te mu afo e ma asem we die me gitum se yasiu mi na emo me pesa asem ne ye de ko ADR ana se je se ya fra asem no edia kodu ba bia ansa na metimi aka chote mu afo se ye fa nko ADR me pa cho wo de wasem ba court na court na wasem na timi go through the process the initial process no wa file case no ma go through all the processes say go through according time I hearing we do court dan na we do ye na utimi ma on saskache judge magistrate say me pesa asemi ye de ko ADR nti sa dan na no utimi kama na yi se wan ka sa dan no na ebia na wunim ukofie na obi ko kira say bibi ho e fa na ADR
into wo court a kanehwe se court de be ma mo akwa na ADR for CCA wo ba utimi kan into the American said the first time I will enter courtroom for the hearing of your case ni wo were right ne say utimi ma onsa so na wo ka kire court ese me pese ma asemi e ko ADR se court ne hwe na se case no e ya amenable to ADR o be bisa the other party no oji tuma o be refer to ADR baby emfa ho baby a wo case edu bia wo court enso e betimi aba say bi mpo anka ne na be ma judgment but court ni nyama once a court ni nyama judgment nko ade wo tumi ni say utimi eka ema court refer case ni to ADR. Aha ye court nkomo so ye streaming live Ghana news page and to say dwumadi efiada ene efiada bia ene de bawa kwan so me no mienu ye tena se ye sua niema fa court ho makacha se be na wotwe mienu ni ye de asi wo eka ADR ho asem eye alternative dispute resolution na me gidi se aye ode esan se wosua de ebie wani ama wahunu se enya sem bia na de bia da esese ye kokofa lawyer e de twaje ye ho na emom se uti ADR ho asem so wo da kwa na dwokra na so bi ka ADR ho asem a wo de twokon na kohwe ni bakwen na ka tell se why are there so ka ADR ho asem esan se me de masem ko a menya asumdwe hunu se asem no ye de nya bedru court now file on krat awie so bi na de wo baaye so na de obi ba court wo ho kwan se wo pagya ansa wo court dem na ka chote mu afon se me sraw hwe ma asem yi ma me se asem we etimi ko ADR na wo te mu afon no hwe na wo asem no etimi ko ADR e ma ye di me ye yi a ene obi be ka se o se ye hallelujah nyom nko aneto esan se nya kopie mu ADR obenya atentere ni na obenya asundwe e wo me ma me ene me guso ene ni twetwe nkomo yi eye me ame ma me ba akopɛ ma me Christiana tori de me ono eye ADR officer in charge of statistics and quality control ono enene wanya brani adaje a ye no eguso edi enkomo ma me misa o yaka national ADR coordinator yemra regional no e ho na ye tai ha me esan se ye court we ye nkura na se no okohwe ba bi kura ye a omote ni ade ni case na eye din regions no senate coordinator no then no coordinate wo ho yo me da say eye regional ADR coordinator no na said ye say obehwa ama court a ye connected in his or her region enyina no ono no be facilitate eye adwuma a ewo ho no or coordinate adwuma a ewo ne region at the national at the regional level nti ono no liaise with the national office information bia say o di free ne region no or the ba national office or the bra national coordinator no ne say national coordinator ne hwe na oboa na nsachara bi ba mu no or the bra no e ma ne hwe na nsachara den abam so occurrence no akwa adwuma mediators no because ayi say ya anya ne sa na emwa ma yentimi yehu adwuma ne se ne animpum tu den eko e say ebe free district na ba regions na se na ba bedu ye nchen ye won kran ha yi enkran ha de yi e na ye betimi aden ehu kakra but omo no omo eboa yen regional officers no regional coordinators no and eboa national office no ema national office no eden etimi na adwuma eyie enti no omo chi all the courts wo mase connected court na wo mase no omo ko omo so no makwa kohwese na omo adwuma yesi ko omo kohwese na omo ye omo returns ene ne ma bibia enko yie no matimi aden a correct wom na ehia the attention of the national office no ma aka kire na national coordinator ehun kwa ba fa so a ode beboa amase yebre na saba mama mbisa ya bon komo na che obi be bisa se ADR mu ni challenges ana mo o how kakra o mo adwuma yemu challenges dey bebre kwa challenges ne dos pan free say abrabo mu se yi se ne yewo advantages nsa ne yewo disadvantages and ka ho ADR yewo challenges na one of our major challenges ne say ADR ba ya chakakra enko ya kra be mfrisia edu eni enum ni 15 years ni intinank ye hwemu sanka sabri die anka obia anka Ghana ni babia anka obekọ court ni ebe cancer ko ADR no
and say san ko opportunity but unfortunately ni ya onkrofo a omo ko do court na magistrate na judge e ka se onko ediara o se da bi da obeka ne obeka nyina onte ase nipa saa no okọ ediara se magistrate ni use no to me no mane o mane kwa okọ na case na samba back because ono no ato na adwin why na adwin say nia court na na mpese odi ma asem no e ma me na so ndo e man so twini nti e wonkrofo bi wo ho no mo ye man so twefo a omo no ye den a edia no ya bo hu dawura nti se dawuro na ye bo no ye hu se eze se empanifo boa yen me yetimi e bo ne kese na media fo nso mo so mo boa yen se ne mo ye ya da mase esan se edia wiki mama en twice of your time last week mo be ye and then nsoma sama be ye nti megidi se mo tiefo ebe tie se da rubo ya ye omo be tie ase omo so be ka kire obi na nti ebe se ye challenges ni bin se media for mo ti edia nkomo a mo mfa nkwabon mo nka se na ya mo ka ada no ensam no wa hu mo nka ne saa ma mo mbo saa da wuro ni ma ye ya na enko bia sum e ma nipa ni hu se oba court na se ye ka se onko edia ye nto na asam ntwene demo ye boa na ye den ya boa no na afa nso no ye challenge ba kon se se wo ba eye ediara ye tai hu se enkrofo ekofo mediation na omo ebe wi akire no o se mentimi meko edia na emum no asam no ye wie ye no me hu se na nipa na bia sika na ese otu ya wa ntua sika me hu ne ese meye na no challenge ba go ye call runs ne hu say ebisa wo ho no but ne meka wo ho ne say challenge but me pese me answer wa ha nim say ne meka wo ho ne say wo court na say refer case to ADR na wo na ADR mutimi ko kan asem ma ne yie wanya agreement settlement ma settle case na wie modern sa sha say akọ back to court na je atumu ama ba judgment enye free hope binding e chechire mo enti na nu na chi nyina no we go through the normal court process as I say ultimately retrieve all the things that you need so na court ye intend to execution sa na say won so ye dey we intend to execution enti so ultimately ko court na ma ultimately ko so ko registrar ho na ko hu registrar na registrar no do go through the processes no na se na japade bi na say dey ensato so a omo nsato court de nsato so na won sa kan usika no nti ebesere se ukọ na ye ka jere se ko ediara ebia na wate se wunua bi ekọ en se na ade ne koye enye sa na tie ukọ edia wasam na nye den ense ye kra medase nso medase ansakra kra no ene efutu ben ena wo edia week minim se ye dia wi nemo ebre da ye nima eko eda asem ena wa obeka che Ghana fo a ehwe court nkomo nyina uwi a ene obey endorsement amami endorse the court nkomo mami se obia ehwe court nkomo yo mate medase efutu kakra me de be ma ye tiefo ene se mesrese se na da na me kan ye no edia no abatna se enya de ebeko abatna se entinu se abatna se edie medical aka se chief justice bia ni ho no mo beba no beka so betwa edia mu enye yie ebi ntimi nsida oba ni obetimi aye ne se eze se otimi hyemu kina o hyemu den na edia na eden ekọ nkan etimi kọ nanim enti mesese ye nyina ye besom ni ebebo edia no ho dawro ama obia te esanse se wo asem na wo ba na kade na efese ubedu court na court ama otumi ni se wa akọ kan wa asem wa akọ kan wa asem ko bobo wa asem no ho na wa epe solution efe nti mesese ye nyina ye besom na se ubedu court na wa asem no se timi go through mediation kwa dia peniso se ebeko mediation se mpo se magistrate na judge mpo anka wanka se na wutie nkomo minim se na safe de wati edia asie yie pa nti wa ma wansa na ka kire magistrate na judge se me pese asem wedie ye de ko edia ma me na me ko na me ko ye ko kan wo ho no mo na ye wi a ye di moya ne beba obema okwan no ama wako yo enne me kama ye tiefo nyina ate se kodon komo aba ese ba beboa me nu nyina
nti mesese ye nyina ye betie ne yetimi aka kire ye nuanom a omonteye no ese bibi wo honom a ekoso efa ne court nkomo ase utie a eboa ma wote court niema ase esan se ne yete ne se nipa bebre kwasuro court nipa bebre suro court oba court a nadwum ye ne na nadwen bebre nadwen ye ne sajama court a me ekura hwan mpo na me kwa hunu enti bo na obi abu ekwana ne hwa na obi abu basanka esi da bia wa hu bat se utie court nkoma adisuade a omo kirewo ene niema usua no eno beboa mo hu se me kokota se me fa ha se me ko ha se me ko ha we se me ye we se me ye me wo court dem a niema we se me ye sa de se me ye ananse se me wrap court premises a se me hu bia den e kekere me nemo ese mitimi nya that confidence na me ye enti na adofo me kanfo court nkoma mamo ese muntie efiada nwumre bia mommo modern ase mo betie yada mase me so me da wase aha eye court nkomo ye fra me ama brakon ampofo ene me ana me santina akonwam edi ho chia me efiade ene efiade bia ena court nkomo ye de eba wakwan so shane so say ye streaming live e wo Facebook eye Ghana news page Twitter at Ghana news page YouTube KNM TV efiade ni efiade bia nonso pepepe ene etinase we are sorry we are jumeku o pese ye ni ye di animdifo eba na ye be church court nsem court mra bi chekere wadwene wo de wasem akoba bi na osusu se lawyer bi atwaw twa bi eden wasem osusu se ya to wasem atwene onti asem ne ho kra empopoye bi ma wo de efrey o frey a ye be gibre ene adaje ye betie wasem no na ya church court nsem sene etese court kra atade etese wo hye udu court a ne etese wo yempo ewo ho ukotena court dem a asedi esew se wo ye ene ne fatal esew ye ne nyina megibre ene adaje me ne animdifo eye adwuma wo court a lawyer fo ebesi nkonwa na wahunu se wo wasede wo wasudie se wo ye Ghanani na wawura court edem ne nyina wo behu na wate ase a je se court nkomo efiade ene efiade bia bomode ansa obefrey e wo 0246 024582 0246 024582 ebio ye frame me ama brako ampof ene mene me maame Christiana Pierre a ono ene ye ADL officer or ye in charge of statistics and quality control ono nene o say ne bre ene na daagye e ma ye ho kwan ma ye ne no e betwetwe nkomo me gidi say o questions no comment ni nyina onya bre ene adaagye etina ase eyi ni nyina no e de ma ene nso wasua de pa na me fa me team a ebo me chief dom ento edwa ema me executive producer eye kwaku inti ena me a oba baako madam metene so anama sorry oye camera oye video oye bibia madam Tina sa ena me friend Tina mo eni adwuma kwaku mo eni adwuma ena ye adwuma die no aha ena ye de ni nyina bisi da sene hye so say ye de interview stronko kra eni enim before stronko ena be pa wa kwanso me da se ema mo eni hwe eni tia